তিনটা ডাভ দেখতে পাচ্ছি। ডাভ মানে বার্ড। বার্ড এই যে পাখিটার নাম হলো গিয়ে ডাভ। তো আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি, চলো দেখে নিই পরে কি হচ্ছে। As they were playing, they noticed something strange. A scorpion that was crawling along the banks of the river slipped and fell into the river. Okay, did you see that what happened to the scorpio? কি হয়েছে দেখলে? ও এরকম এরকম হাঁটছিল, তারপর ঢুম করে পড়ে গেল জলের মধ্যে। কারেক্ট? তো ওরা দেখলো যে একটা স্করপিও হেঁটে হেঁটে আসছে, তারপরে কি হয়ে গেল, গোড়াগড়ি দিতে দিতে পড়ে গেল জলে। দেখে নি তো তারপর কি হচ্ছে। One of the doves saw this. Immediately the dove pecked on a leaf from the tree and flew down to the river and put the leaf into the river. Okay, তারপর ডাবটাও দেখতে পারলো যে স্করপিয়ন জলে পড়ে গেল, তারপর ডাবটা কি করলো, না ডাবটা একটা পাতা নিয়ে জলে গেল, তারপরে পাতাটা জলে ফেলে দিল, তারপর দেখছো স্করপিওটা কি করছে, পাতাটার উপরে উঠে গেল। The scorpion crawled onto it and came out of the water. দেখলে ডাবটা কিভাবে স্করপিওটাকে হেল্প করলো, স্করপিওটার কে বাঁচালো, আর স্করপিওটা এই পাতাটার উপরে উঠলো, তারপরে আস্তে আস্তে করে ও এই দেখো গ্রাউন্ডে উঠে গেল। তারপরে কি করলো দেখো তো স্করপিওটা। However, the scorpion stung the dove as soon as it reached the bank. দেখছো কি করেছে, স্করপিওটা গিয়ে ডাবটাকে কামড় মেরে দিয়েছে। ঠিক আছে, তারপর দেখি কি হয়। This happened thrice. Every time the doves one by one came to rescue the scorpion and each time it was stung by the scorpion. এইটা কিন্তু একবার হয়নি, যতবার স্করপিয়ন জ্বলে গেছে ততবার ডাভ কিন্তু স্করপিয়নকে বাঁচাতে এসছে। তা বারবার স্করপিয়নকে একটা পাতা দিয়েছে, স্করপিয়ন পাতাটার উপরে বসেছে, তারপরে ও নিজেকে নিজে বাঁচিয়ে নিয়েছে। কিন্তু স্করপিয়ন তা বলে ওদেরকে কামড় মারিনি তা নয়, কিন্তু স্করপিয়ন তাও ওদেরকে কামড় দিয়েছে। এটা ওদের সাথে তিনবার হয়ে গেছে। দেখছো এখানে আরেকটা ডাব এসছে, ডাবটা দেখলো স্করপিয়নটা আবার জলে পড়ে গেছে, আবার এই আরেকটা ডাব এসে স্করপিয়নটাকে বাঁচালো। চলো আবার দেখে নি, এই দেখো আবার স্করপিয়নটা পাতাটার উপরে চললো, আর তারপরে কি হয়ে গেল, ও উঠে গেল গ্রাউন্ডে। এরকম করে করে তিনবার স্করপিয়নটাকে বাঁচালো, তিনবার স্করপিয়নটা এসে কি করলো, এই যে ডাবগুলোকে কামড় দিয়ে দিল। দেখছো তোমরা, বারবার ডাবগুলো বাঁচাচ্ছে স্করপিয়নকে, কিন্তু স্করপিয়ন তার বদলে কি করছে, ওদেরকেই কামড় মারছে। Why are you three helping the scorpion even though it is stinging you? এই যে মেয়েটা ও বলছে তোমরা কেন স্করপিয়নটাকে বারবার হেল্প করছো, যখন তোমরা দেখছো তোমরা হেল্প করছো তাও তোমাদেরকে এসে ও আবার কেটে দিচ্ছে, এটা কেন তোমরা হেল্প করছো তাহলে। দেখি এখন ডাব কি উত্তর দেয়। To sting is the nature of the scorpion, but to help is our nature. The dove said that to sting, that means to cut or to bite us, it is the nature of the scorpion, but helping others is our nature. মানে স্করপিয়ন তো কাটতেই পারে, সেটা ওর নেচার, কিন্তু আমরা যে অন্যদেরকে হেল্প করবো সেটা হলো গিয়ে আমাদের নেচার, তাই বলে আমরা বারবার কি করছি, স্করপিয়নটাকে গিয়ে হেল্প করছি। ভেরি নাইস স্টোরি, অনেক ভালো স্টোরি ছিল। চলো আবার পড়ে নিই স্টোরিটাকে। It was picnic time and Chutki along with her friends had reached the banks of a river. They were playing along the banks of the river next to a big peepal tree, atop which were three beautiful doves. As they were playing, they noticed something strange. A scorpion that was crawling along the banks of the river slipped and fell into the river. One of the doves saw this. Immediately the dove pecked on a leaf and from the tree and flew down to the river and put the leaf into the river. The scorpion crawled onto it and came out of the river. However, the scorpion stung the dove as soon as it reached the bank. Very nice. Now can you see that there are some words which are highlighted in red color and they were, দেখলে কিভাবে সব ওয়ার্ডস গুলো যেগুলো আমরা হাইড করেছিলাম ফট করে এই যে এই বাউলটার ভিতরে ঢুকে পড়লো। ঠিক আছে, এই যে এইগুলো ওয়ার্ডস আমরা ওই পুরো স্টোরিটা থেকে এইগুলো ওয়ার্ডস হাইলাইটেড ছিল, আর আমরা এইগুলো ওয়ার্ডস কেন হাইলাইট করলাম সেটাই তো আমরা জানবো আজকে, কারণ কি এইগুলো ওয়ার্ডস হলো গিয়ে ডিটারমিনার্স। ঠিক আছে, তো আমরা আজকে কি শিখতে যাচ্ছি, আমরা শিখতে যাব ডিটারমিনার্স। ঠিক আছে, তো ডিটারমিনার্স কি সেটা আমরা জানবো এই ক্লাসে। is used to modify a noun. It indicates something specific of a particular type. In simple, determiners are used with nouns to clarify the nouns. মানে ডিটারমিনার্সটা একটা নাউনের সাথে ইউজ হয়,
ঠিক আছে, আর কোন কি মানে নাউনটার সাথে কেন ইউজ হয়, তাকে নাউনটা যদি কোনো পার্টিকুলার নাউন থাকে বা ওই নাউনটাকে ভালো করে ক্ল্যারিফাই করার জন্য আমরা কি করি, ডিটারমিনার্স এর সাহায্য নিই। ঠিক আছে, আর ডিটারমিনার্স গুলো সবসময় নাউন্স এর সাথেই আমরা ব্যবহার করি। ঠিক আছে, দেখে নিই এখন words like the and my some this many several etc. Examples of determiners which we use with nouns so that we can explain the noun or clarify the noun in a better way. Correct? Now you can see this girl. What are they saying about this girl? The girl in the red hat. Correct? Now the girl and the red hat. Can you see that the is highlighted? Why? And these are used with a noun, and these two thus are the determiners in this sentence. That's why they are highlighted and they are used with the noun to clarify that particular noun. Correct? The dog with the long tail. What are the determiners here? The. Correct? Yes. What is the sentence here? There are 4 people in the room. Then there are a lot of toys on the floor. A lot of toys, because see, a lot of toys, we can see a lot of toys, right? So a lot is used as a determiner here because this will clarify the noun. The noun is toys here. Correct? Now what do we see? We see a man standing with his car. I like my car. And can you see that the my was highlighted? Because he was clarifying the noun car. That means that is his car. And he is mentioning that thing only. So now we have come with a question, our first question. Let's see what are we having. Which of the following words is not a determiner? So I have 4 options here for you. You have to tell me which is not a determiner. ঠিক আছে, আমি 4 options আছে, তোমাদের দেখতেই পাচ্ছ তোমরা স্ক্রিনে। এই 4 options গুলির মধ্যে তোমাদের বলতে হবে কোনটা determiner নয়। ঠিক আছে, তো আমার options গুলি হলো the, some, run, both. I'm starting the timer. I'm not explaining it much because it's a very simple question. I know you can easily answer this question. You have to find which option is not a determiner. You have your last 20 seconds. Just read all the options carefully and try to find which is not a determiner. The, some, run, both. Last 10 seconds, students. Just think and answer carefully because I am expecting a correct answer from you for this question. So your time is up and our correct answer is run. Why run? Because run is not a determiner, run is a verb. We cannot use run as the determiners because run can't be used because run is a verb. Verb means an action. Run মানে কি দৌড়াচ্ছি, রাইট? তো দৌড়াচ্ছিটা কি একটা অ্যাকশন, রাইট? তো এটা ডিটারমিনার্স হবেই না, এটা হলো কি একটা verb. ঠিক আছে, চলো আমরা আগে যাই। So what is happening here? We can see a sweet shop, right? So what is this boy saying? He must be saying something. I want some cake. I do not care which cake. What are the determiners here? Some cake. Very good. So some is the determiner here, which is used with the noun cake to clarify the noun cake. Okay, very good. Then the other determiner is which cake, right? Which. So which is also used with the noun cake in order to clarify the meaning of the cake here. So this is the cakes are used in both the sentences. I want some cake. I do not care which cake. But they are used in a different way. Both the cakes do not have the same meaning. They are having different meaning. So in order to clarify their meaning, these 2 determiners are used with the noun cake. Correct? So what are they saying? Determiners are function words. They do not have synonyms and antonyms. ER and EST cannot be added. Determiners do not carry specific definition or meaning. Okay, so determiners are function words. They are used with the noun so that in order to clarify the meaning of the noun properly, and they do not have any synonyms and antonyms. ER and EST cannot be added with the determiner and they don't have any specific definition or meaning. Correct?
Now we are going to read about types of determiners. So determiners is further divided into three types, okay? And we are going to read the three types. So let's see what are the types. The type of determiners we use depend on the type of noun. Yes. So whatever is the noun, we have to see the noun first and then we have to use the determiner according to the noun. Correct? Singular nouns always need a determiner. What are singular nouns? The singular nouns are singular in number. Correct? So nouns which are expressed in a singular form, they are known as singular noun. So with a singular noun, we always need to use a determiner. Singular noun means I am eating a banana. I will be eating an apple. He is wearing the red shirt. Correct? The red shirt. মানে ওই রেড শার্টটা ওই ছেলেটা পরছে, আমি একটা বানানা খাবো, আমি একটা অ্যাপল খাবো। ঠিক আছে, একটা একটা একটা, এই যে একটা, যে এটা আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি, আমরা এ বলে ইউজ করতে পারি। এ বললে আমরা কি বুঝবো, যে আই এম ইটিং আ বানানা, মানে আমরা কি বুঝবো, যে আমি একটা কলাই খাচ্ছি। ঠিক আছে, so these are some singular nouns. Let me tell you some more things. Plural nouns যে সেইভাবেই singular nouns যেভাবে বললাম, plural nouns মানে singular থেকে বেশি। The determiner is optional, মানে কখনো কখনো আমরা ইউজ করি, কখনো কখনো আমরা ইউজ করি না। Then uncountable noun, যেটা আমরা কাউন্টই করতে পারি না, ঠিক আছে, সেটার মধ্যেও ডিটারমিনার কখনো কখনো ইউজ করি, কখনো কখনো আমরা ইউজ করি না। তো এগুলো অপশনাল, কিন্তু সিঙ্গুলার নাউন্স এর সাথে সব সময় ডিটারমিনার্স ইউজ হয়। So this girl, এই যে এই গার্লটা কি করছে, I had a banana for lunch. So you are seeing that she's holding a banana and she's having it, and she's having a banana, that means one banana. So what is the determiner here? A. Very good. So what is this man doing? Let's see. Eating an apple a day is good for you. Yes, we know that. And obviously an apple means one apple, a day means one day. So these determiners are helping to clarify the noun apple and day in its own way, and these two are singular nouns. Paris is a European city. Similarly, yes, A. Then what else? Articles. So what did we learn today? The first type of the determiner, which is articles. And by articles we know that what falls under articles? A and D. Okay, so A and D falls under articles. That's why we have used all these examples in order to explain the concept of articles. Correct? So this is the first type of determiners. What is the type? Articles. I already told you determiners are divided into three types, and we have already learned the first type, that is articles. Correct? Now what is an article? You already know, this is very simple. An article is a word that is used before a noun to show whether the noun refers to something specific or not. Correct? So who is this? William Shakespeare was a great English poet and writer. Yes, A is the article. Very good. So what is happening here? An elephant and a mouse were two good friends. An elephant and a mouse. So these are articles, that's why we are using these examples. The flowers in her garden are beautiful. The flowers in her garden are beautiful. Why the? Because this person is talking about this particular flowers. That's why they are using the with the flowers. Because he is not talking about, or the person who is saying this sentence, he is not talking about all the flowers of all the gardens, right? He is talking about only this particular garden and the particular flowers of this garden. So in order to explain this, in order to express the beauty of the flowers of this garden, he is using this article to be more particular. Okay, now we have a question. Let's see what question we have. Which of the following is a determiner? Last question, in our last question what we did is we have to find the option which was not a determiner, and this time we have to find the option which is a determiner. So this time you will be having 4 options, and from that 4 options 3 will be not determiners, they are non-determiners, and
option will be determiner. So you have to tell me which option is a determiner. So তোমাদের দেখতে পাচ্ছ চারটি অপশন আছে, এটার মধ্যে তোমাদের বলতে হবে কোনটি ডিটারমিনার, কারণ কি বাকি তিনটা তো ডিটারমিনার হবে না, শুধু একটা অপশন আছে সেটা ডিটারমিনার। তো তোমাদেরকে সেটা বলতে হবে যে এই চারটি অপশনস এর মধ্যে কোনটা ডিটারমিনার। তো অপশনস গুলি হলো A run, B the, C happy, D jump. So I'm starting the timer. This is very simple. Please tell me the answer. এই দেখো তোমরা শুধু এইগুলো সবকিছু অপশনস গুলো ভালো করে পড়ো, ঠিক আছে? ভালো করে পড়ার পর বলো ডিটারমিনার কি কি হবে। এখন অবধি আমরা কি শিখেছি? আর্টিকেল শিখেছি, রাইট? ডিটারমিনার একটা টাইপ আর্টিকেল। আর্টিকেলের মধ্যে কি কি আসে? এ এন দি, তো এগুলো কি হলো ডিটারমিনার্স। আরো আমরা অনেক কিছু ডিটারমিনার্স এর এক্সাম্পলস আগের সেন্টেন্স গুলোতে পড়েছি, রাইট? তো ওইগুলো সব নলেজ দিয়ে আমি চাই যে তোমরা এই অ্যানসারটা করো। Last 1 seconds. Okay students, time is up. আমাদের answer হলো গিয়ে the, because obviously the is an article, that's why the is a determiner here. And run cannot be a determiner because I already told you run is an action, so it's a verb. Happy, that means I'm happy, it's also an action, right? I'm happy, so that's also a verb. And jump মানে আমরা লাফাচ্ছি is an action, that means that's a verb, so it can't be a determiner. Correct? Now let's move with the session. So what do we see here? We can see a bus stop. Now what is happening here? This man is asking, can you tell me the time please? So can you see that? What is the determiner here? The, correct? This apple, that apple, these apple and those apple. These apple মানে অ্যাপলটা পাশে আছে, ঠিক আছে? এই অ্যাপলটা। that apple হয়ে গেলে কি হবে? দূরে আছে অ্যাপলটা, এই যে ওই অ্যাপলটা। these apples মানে these কেন? অ্যাপল একটা অ্যাপল নয়, প্লুরাল হয়ে গেছে না, আমরা একটা থেকে বেশি অ্যাপলস দেখতে পাচ্ছি, তাও অ্যাপলস গুলো পাশে, তাই বলে আমরা কি বলছি? দিস অ্যাপলস। এখন যদি ওই এই যে গ্রুপ অফ অ্যাপলস, যে এতটা অ্যাপল যখন দূরে রাখা হবে তখন তোমরা কি বলবে? দোজ অ্যাপলস, ঠিক আছে? তো কি হবে? দিস অ্যাপল, দ্যাট অ্যাপল, দিস অ্যাপলস, দোজ অ্যাপলস, ঠিক আছে? এটা হলো গিয়ে দিস, তারপরে দ্যাট, দিস, দোজ, এগুলো হলো গিয়ে আমাদের ডিটারমিনার্স এর একটা টাইপ। সেটা আমি বলবো কোন টাইপ। এখন আমরা আগে এক্সাম্পলস দিয়ে শিখে নিই, তারপরে আমি বলে দিব। এটা হলো কি আমাদের ডিটারমিনার্স এর সেকেন্ড টাইপ পড়তে চলছি। এই যে দেখছো, দিস ইজ এ ডগ, দ্যাট ইজ এ monkey, these are ducks, those are monkeys. Correct? This is very clear. So this, that, then these and those are also determiners, and this is also a kind of determiners. And what is this kind? Known as demonstratives. So we are reading demonstratives here. So determiners, the second type of determiners are demonstratives, and under demonstratives what do we explain? A demonstrative tells us about the location of something relative to our position, মানে কোন পজিশনে আছে সেইভাবেই আমরা ডিটারমিনার গুলো ইউজ করি, নিয়ার অর ফার, পাশে বা দূরে। There are 4 demonstrative determiners in English. They are this, that, these, those. Correct? This, that, these, those. এই যে বক্সগুলি দেখছো, this box, that box, this box, those boxes. So students, I am keeping this topic till here. So we have learned 2 types of determiners till now, articles and demonstratives. We have one more part left which I will be doing in our next class. So let's do a question here, okay? So it's a question related to our day-to-day lives. So student, don't forget we were learning determiners, and this determiners is divided into 3 parts, and we have already learned 2 parts, that are articles and demonstratives. So we are left with one last part which will be continuing in our future classes. So let's do this question first. The principal of Jia's school made an announcement that there will be a voting for a school representative for an upcoming inter-school competition. He emphasized the fact that the candidate will be chosen based on their merit. Only someone with exceptional academic record and with good conduct will be chosen. Students from 10 to 12 were encouraged to apply for the post. What quality did the principal display? Respect, diversity, equity, or respect for all? So I'm starting the timer here, and while starting the timer I am also explaining the question. তো এখানে কি হয়েছে না, একটা ওদের কম্পিটিশন হতে চলেছে, ইন্টার স্কুল কম্পিটিশন। সেখানে প্রিন্সিপাল বলল যে তোমরা সবাই পার্টিসিপেট করতে পারো, আর আমরা এটার থেকে এই কম্পিটিশনটার মাধ্যমে আমরা স্কুল রিপ্রেজেন্টেটিভকে চুজ করব, আর সেটার এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কি হবে? ওদের মেরিট,
ঠিক আছে, ওদের একাডেমিকটা দেখবে। তো ওরা বললো যে এই যে তোমরা যে সবাই আছো, সবাই তোমরা পার্টিসিপেট করতে পারো, তারপর আমরা ডিসাইড করব কে স্কুল রিপ্রেজেন্টেটিভ হতে চলছে। ঠিক আছে, তো এটার মধ্যে স্টুডেন্টস গুলো কি মানে প্রিন্সিপাল যে কোয়ালিটিটা দেখালো, এই কোয়ালিটিটা কি? রেসপেক্ট, ডাইভার্সিটি, ইকুইটি, রেসপেক্ট ফর অল। তো এটা আনসার হলো গিয়ে ইকুইটি। ইকুইটি মানে ইকুয়ালিটি, ইকুয়ালিটি মানে প্রিন্সিপাল সবাইকে সেম চান্স দিল যে তোমরা এটাতে পার্টিসিপেট করো, আর এই তোমরা স্কুল রিপ্রেজেন্টেটিভ হওয়ার চান্সটা তোমরা পাও। ঠিক আছে, এখানে আমরা ইকুয়ালিটি দেখতে পারলাম। তারপরে তুমি আমাকে বলো যে তোমরা এখন কি ফিল করছো, হাউ আর ইউ ফিলিং? তোমরা আজকে যতটুকু আমি পড়িয়েছি তোমাদেরকে ভালো লেগেছে কি ভালো লাগেনি, তোমরা কি ফিল করছো বলো? হ্যাপি, কোয়াইট গুড, স্যাটিসফ্যাক্টরি অর কনফিউজড? তোমাদের কাছে 4টি অপশন আছে, টাইমারও আমি স্টার্ট করে দিয়েছি, লাস্ট 15 সেকেন্ডস আছে তোমাদের কাছে। প্লিজ গো ফর দ্য কারেক্ট অপশন, however you feel. I am waiting for your feedback because it will help me to understand your feelings and your thought about this class. So last 1 seconds. Okay, very good students, very good. So thank you for joining the class today. It was lovely meeting you all. I will like to take up the remaining portion in our future classes. Till then, keep studying, stay safe. I will see you on our next class.